আচ্ছা, ঘটনা হচ্ছে যেটা আমরা দেখব, দ্যাট ইজ কল ইউএমএল। আমরা আগের দিন দেখেছিলাম দ্য জেনারেলাইজেশনস, যে যে জিনিসগুলো, তারপর এগ্রিগেশনস, অল দোজ স্টাফস। এখন আমরা যে চ্যাপ্টারটা, সেটা হচ্ছে ইউএমএল ডায়াগ্রামস। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট ইউএমএল মানে কি? মানে এটাকে আমরা বলি যে ইউএমএল কথাটার অর্থ হচ্ছে ইউনিফাইড অ্যাপ্রোচ, রাইট? ইউনিফাইড অ্যাপ্রোচ অথবা ইউনিফাইড মডেলিং ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট? সো অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা বলি ইউএমএল or ইউএ, that means this unified, you can say, approach, that is a systematic move, that is a systematic, you know, move to build, you know, object oriented object oriented system, object oriented system, that is a unified approach. And UML, that means this unified approach, UA or unified approach, you can say, that actually uses unified modeling language. Unified, that is called, you know, modeling language, or that is nothing but, you can say, UML, to, you can say, develop object oriented system, object oriented system. So actually UML, that can be used to construct 9 different types of diagram to capture 5 different views of a system. আমরা UML টা কেন ইউজ করি? UML that can be used to construct, nine different, nine, you can say, different types of diagrams, 9 different types of diagrams to capture, you can say, 5 different views, 5 different, you can say, views of a system. That means there are 9 different types of diagram, and that is used to capture 5 different views of a system. So what are the views and what are the diagram? If I'm saying that this is the corresponding thing, that means this is nothing but, user's view. User's view, or you can say that can be use case diagram. And there are 5 view. I'm saying that there are 5 different views, and this is, say, structural view, that is, you can say, behavioral view, user's view, implementation view, implementation, you can say, view, and the thing is environmental view. So these are the 4 different views. These are the, you can say, the 4 different view. And the thing is that uh, and there are 9 different types of diagrams. So what are the different diagram? That means if we want to describe the user's view, this is called a use case diagram. If we want to describe the structural view, there are, you know, class diagram, and you can say object diagram. For behavioral view, there are, you know, sequence diagram, there are sequence diagram, there are
collaboration diagram, there are state chart, there are state chart diagram, there are activity diagram. So this is a behavioral view. For environmental view, there is deployment diagram. This is called, you can say, deployment diagram. And for implementation view, there is a component diagram. তার মানে টোটাল ইউএমএল এ আমরা যে কাজটা করি, নখানা ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডায়াগ্রাম ইউজ করি। কিসের জন্য? 5 ডিফারেন্ট টাইপস অফ তোমার ভিউজকে করার জন্য। তার মানে একটা সিঙ্গেল, ইফ এ সিঙ্গেল মডেল ইজ মেড টু ক্যাপচার অল দ্য রিকোয়ার্ড পার্সপেক্টিভ, then it would be a complex, as an original problem. So that's why we have to use this. Now, what do you mean by user's view? Because there are 5 views: user's view, structural view, behavioral view, implementation view. So what we actually did when we describe this particular user's view, that means the first thing that is called user's view. So user's view actually that defines the functionality that is made available by the system. That means user's view actually captures the view of the system, in terms of the functionality, in terms of the functionalities, some of the functionalities that are, you can say, offered by the system, to its users. That means that captures the view of the system in terms of the functionality that are offered by the system to its users. That means user's view, that is a black box view of the system, where the internal structure, or you can say dynamic behavior of different system component implementation, that are not captured. এটা জাস্ট একটা ব্ল্যাক বক্স ভিউ দিচ্ছে একটা সিস্টেমে, ইন্টারনাল স্ট্রাকচার বা ডাইনামিক বিহেভিয়ার কিছু দিচ্ছে না কিন্তু। That means user's view is very different from all other views in the sense that it is a functional model that compared to other view that are essential object model. So তোমাদের যদি তোমায় এখানে বলা হয়, এই যে দেখো ইউজ কেস, যে ধরো তোমাকে একটা ডায়াগ্রাম আঁকতে দিল, একটা ইউজ কেস ডায়াগ্রাম, তোমায় একটা জিনিস ধরো আমায় আঁকতে দিল ডিফারেন্ট জিনিসের জন্য। মানে এখানে ইউজ কেস ডায়াগ্রাম যদি তোমায় আঁকতে দেয়, তার মানে এখানে কিন্তু তোমার আর কিছু জানার দরকার নেই। মানে আমি একটা জিনিস, একটা এক্সাম্পল দিলে আমার মনে হয় ব্যাপারটা বুঝতে পারবে যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইউজ কেস এক্সাম্পল। ধরো আমি ধরলাম ইউজ কেস ডায়াগ্রাম যদি আঁকতে বলে, তার মানে আমাকে বললো একটা রেলওয়ে রিজার্ভেশন টিকিট কাউন্টার, ধরো রেলওয়ে টিকিট কাউন্টার আমাকে ইউজ কেস ডায়াগ্রাম আঁকতে বললো। কার জন্য? ধরো আমায় বললো একটা আরবিটারি রেলওয়ে টিকিট কাউন্টার। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? রেলওয়ে ধরো টিকিট কাউন্টার এর জন্য আমায় একটা ইউজ কেস ডায়াগ্রাম আঁকতে হবে। তার ইউজ কেস ডায়াগ্রাম যখন আঁকতে হবে, আমার কিন্তু ডিটেলস আঁকার দরকার নেই, কি কি ফাংশনালিটি আছে সেগুলো আমায় আঁকতে হবে। তার মানে ধরো এখানে আমার আছে কি ইউজার্স, that is the user and this is the actor। তার মানে this is the corresponding actor. What does it mean? Users means এখানে কি প্যাসেঞ্জারটা হচ্ছে ইউজার, এবং that is the booking clerk, that is the actor. So what are the ticket counter? Ticket counter আমি কি করতে পারি? First I can request for ticket,
request for tickets, and then what we can say, pays money. I have to pay the corresponding money, and then say counts money. তুমি তোমার মতো করতে পারো, এখানে আমি ডিজাইন করছি লাইক দ্যাট। দেন ইউ ক্যান সে ফার্স্ট টিকিট কিস, টিকিটটা দেবে, and issue ticket, and the thing is that collect ticket. So that means এর মধ্যেই ফাংশনালগুলোর মধ্যে কে রিকোয়েস্ট করবে, আমি রিকোয়েস্ট করব, কে মানি পে করবে, আমি মানি পে করব, এবং দেন আই ক্যান কালেক্ট দ্য টিকিট, অ্যান্ড অল দ্য রেস্ট অফ দ্য থিং আর ডান বাই দ্য বুকিং ক্লার্ক। সে কি করবে, মানিকে কাউন্ট করবে, সে টিকিটটাকে পাস করবে, ইস্যু করবে টিকিটকে, রাইট? So the thing is that you can think that is a use case model, যেখানে আমরা কিন্তু ডিটেলস কিভাবে হচ্ছে সেটা নিয়ে কিন্তু আমি কিছু বললাম না, আমি কি জাস্ট কি কি ফাংশনালিটিস আছে সেই ফাংশনালিটি গুলোকে জাস্ট চেক করছি, রাইট? সো ধরো তোমায় এইরকম বলতে পারে যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইউজ কেস হতে পারে। ধরো একটা কোর্স আছে, রাইট? একটা কোর্স আছে, একটা কোর্সের রেসপেক্টে আমার কি কি কোর্স চলছে এরকম একটা ইউজ কেস বানাতে বলো। ধরো তোমাদের একটা সিস্টেমে, ধরো একটা গেট একাডেমি, যে কোনো একটা জায়গায়, ধরো গেটের কোনো একটা কোর্সে ভর্তি হলে কোনো একটা ইনস্টিটিউশনে বা যে কোনো ডাব্লিউবিসিএস এর কোচিং সেন্টারে ভর্তি হলো, তাহলে আমার কাজ কি, আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কি করবে, আমাকে কোর্সের ইনফরমেশনস গুলো দেবে। আমি কি করব, একটা পার্টিকুলার কোর্সের রেসপেক্টে সমস্ত ইনফরমেশন যখন আমি পাবো, আমি সেই কোর্সের ইনফরমেশনস গুলো দেখব, এবং কে কে পড়াচ্ছে সেই পার্টিকুলার করসপন্ডিং কোর্সগুলো সেই টিউটারকে আমি অ্যাসাইন করব, রাইট? সো বা টিউটার ইনফরমেশনস গুলো আমি দেব, এই কোর্স এ পড়াচ্ছে, যেমন হয় যে কোনো জায়গায়, অ্যান্ড দেন তার উপর ডিপেন্ড করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আমাকে কোর্সগুলো অ্যাসাইন করবে। তার মানে এক্ষেত্রে যদি এইরকম একটা ইউজ কেস আমায় বানাতে হয়, তাহলে ইউজ কেসটা আমি কিভাবে বানাবো, মানে একটা ধরো কোর্স আছে, this is the course, and there are administrator, and the thing is that there are কে কে আছে, একটা হচ্ছে স্টুডেন্ট এবং একটা হচ্ছে টিউটার, রাইট? আমাদের কি কি হতে পারে, আমরা ভিউ করছি কোর্সেস, দেন ম্যানেজ টপিক ফর দ্য কোর্স, ম্যানেজ করতে পারি সে টপিকস ফর দ্য কোর্স। দেন আমার কাছে আর কি করতে পারি, ধরো ম্যানেজ কোর্স ইনফো, আমি কোর্স ইনফরমেশনস গুলো করসপন্ডিং ম্যানেজ করতে পারি। দেন কখন কোন ডেটে কি কোর্স চলছে, ভিউ কোর্স ক্যালেন্ডার, and then আমরা কি করব, ভিউ টিউটার্স, then manage tutor information, and the thing is that then we should assign courses to tutors। তার মানে এর মধ্যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাজ কি, সবকটাই অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কি করতে পারে, সবকটা ভিউ কোর্স করতে পারে, ম্যানেজ টপিক, কোর্স ইনফরমেশন, ভিউ কোর্স ক্যালেন্ডার, ভিউ টিউটার, ম্যানেজ টিউটার ইনফরমেশন, অ্যাসাইন টিউটার, সব কাজ অ্যাসাইন। এর মধ্যে স্টুডেন্ট কি করতে পারে, স্টুডেন্ট আমি বলতে পারছি বাকি শুধু ভিউ করতে পারে কোর্স ক্যালেন্ডার, কোন কোর্সটা কখন চলছে। টিউটারও সেটাকে করতে পারে, এবং ভিউ কোর্সেসও করতে পারে, ভিউ কোর্স মানে স্টুডেন্ট কোর্সগুলোকে শুধু দেখতে পাবে। হ্যাঁ, স্টুডেন্ট কোর্সগুলোকে দেখতে পারে, সেটাও হয়। আর আমি ম্যানেজ টিউটার ইনফরমেশনও টিউটারের কাছে থাকলো। তো আমার বক্তব্য এটা তুমি অনেকভাবে বানাতে পারো, দ্যাট ইজ দ্য সিম্পলেস্ট। এখানে কিন্তু দেখো তুমি
আমরা কিন্তু ডিটেলস নিয়ে কিছু করলাম না। দ্যাট ইজ কল ইউজ কেস মডেল, মানে যেটা আমরা বলছিলাম যে আমাদের ক্ষেত্রে কি আছে ইউএমএল ডায়াগ্রামের, এটা হচ্ছে ইউজার্স ভিউ, রাইট? ইউজার্স ভিউ, ইউজ কেস, এবং সেই ভিউটা ক্যাপচার করছে দ্য সিস্টেম ইন টার্মস অফ ফাংশনালিটি দ্যাট ইজ অফার্ড বাই দ্য সিস্টেম টু দ্য ইউজার্স, নাথিং বাট দ্যাট। নেক্সট যে জিনিসটা আসছে দ্যাট ইজ কল স্ট্রাকচারাল ভিউ। ধরো আমি বললাম নেক্সট যে জিনিসটা আসে দ্যাট ইজ কল স্ট্রাকচারাল ভিউ, স্ট্রাকচারাল ভিউ। So structural view, what is this? That defines the structure of the problem or the solutions in terms of the kinds of objects or classes. That means এখানে structural view এটা কি defines করছে? That defines, you can say, the structure of the problem, the structure of the, you can say, problem, or the solution, or the corresponding solution in terms of, you can say, in terms of the kinds of objects or classes. Important to understanding the working of a system, that is actually objects that are, you can say, important to the understanding, important to the understanding of the working, understanding of the working of a system and to its implementation and to its, you can say, implementation. That is the thing. And also it captures the relationship among the classes. It, you can say, also captures, it also captures, you can say, the relationship, the relationship, you can say, among, relationship among the classes, among the classes, or you can say objects. That means this structural model is also called static model. That particular, you can say, structural model আমরা কি বলতে পারি, that is also called the, you can say, static model। এটাকে আমরা বলতে পারি static model, that is called static model। কেন? তার কারণ স্ট্রাকচারটা ফিক্সড, since the structure, since the structure of a system that does not change with time, that structure of system that does not change with time। এবং আমরা দেখেছি যে স্ট্রাকচারাল যে ভিউ তার দু রকম ডায়াগ্রাম, একটাকে বলা হয় ক্লাস ডায়াগ্রাম এবং ওয়ান ইজ দ্য কল অবজেক্ট diagram। One is called class diagram and another is called object diagram। এই দুটো ডায়াগ্রামস এর রেসপেক্টে আমরা কি করি, জিনিসটা করি। একটা হচ্ছে ক্লাস ডায়াগ্রাম, একটা হচ্ছে অবজেক্ট ডায়াগ্রাম। সো এটা অনেকটা আহ, আমাদের আহ, আগের মতোই, মানে আমরা আগের দিন যেমন পড়েছিলাম সেক্ষেত্রে এখানেও ক্লাস ডায়াগ্রাম বা অবজেক্ট ডায়াগ্রামটা অনেকটা একই রকম ব্যাপার, মানে আমরা যেভাবে করেছিলাম আগে এখানেও ঠিক একই রকমই ব্যাপারটা, মানে ওই অর অ্যাসোসিয়েশনস বলো, এগ্রিগেশনস বলো, এইগুলো অনেকটা আমাদের হচ্ছে ক্লাস ডায়াগ্রামের মতো। যেমন ধরো ক্লাস ডায়াগ্রাম কি কি থাকে সাধারণত, যে আমাদের যদি ক্লাস ডায়াগ্রাম হয় আহ, আমাদের কি রকম থাকে, ধরো আমাদের এরকম থাকে, একটা ক্লাস নেম থাকে, ক্লাস ডায়াগ্রামের কি থাকে, একটা করসপন্ডিং ক্লাস নেম থাকবে, আর কি থাকবে, ক্লাসের অ্যাট্রিবিউটস গুলো থাকবে, ক্লাসের অ্যাট্রিবিউটস গুলো লিখতে হয়, এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্লাসের অপারেশনস,
কি কি আছে সেইগুলোকে আমাদের লিখতে হয়। যেমন তুমি ভাবতে পারো একটা ইঞ্জিন ক্লাস লিখছি, তার মানে আমাকে যদি ইঞ্জিন ক্লাসটা লেখো, ধরো আমাকে কি লিখতে হবে, ইঞ্জিন ক্লাসটা লিখলে আমরা ইঞ্জিন ক্লাস লিখছি, ক্লাস অ্যাট্রিবিউটস তুমি নিতে পারো, সেটা হচ্ছে সিসি মানে পাওয়ার, দেন হর্স পাওয়ার, ওয়েট আমাদের ধরো ইঞ্জিনের এইরকম জিনিসগুলো, এবং এখানে ধরো সিসি নিলাম 1000, হর্স পাওয়ার 100, weight 525 কেজি সে, অ্যান্ড কি কি অ্যাট্রিবিউটস হতে পারে, অপারেশন হতে পারে, ধরো ইঞ্জিনটা স্টপস হতে পারে, স্টার্ট হতে পারে, এবং আইডলস। আমি এইভাবে অপারেশনস গুলোকে ডিফাইন করছি, আমি এইভাবে, তার মানে কি এইগুলো হচ্ছে এই করসপন্ডিং আমরা যে জিনিসটা লিখলাম সেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমার ক্লাস, আর এটাকে আমরা অবজেক্ট হিসেবে ডিফাইন করছি, আর কিছু না। এটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ক্লাস ডায়াগ্রাম। এই মানে ক্লাস ডায়াগ্রামে যদি অবজেক্ট গুলোকে ডিক্লেয়ার করো তাহলে এইরকম ভাবে। আরো আরো ক্লাস ডায়াগ্রাম কিরকম হতে পারে, ধরো আহ, আমি বললাম এইরকম ভাবে তুমি ক্লাস ডায়াগ্রামও ভাবতে পারো। ধরো আহ, আমাদের কি হতে পারে, একটা ইঞ্জিন হতে পারে, ধরো ক্লাসটার নাম ইঞ্জিন, আমি আর অ্যাট্রিবিউটস অ্যান্ড এটা লিখলাম না। এবারে ইঞ্জিনের মধ্যে কি হতে পারে, এই ইঞ্জিনগুলো কার হতে পারে, ভেহিকেল ইঞ্জিন হতে পারে, শিপ ইঞ্জিন হতে পারে, ট্রাক্টর ইঞ্জিন হতে পারে, যেমন আমি দেখেছিলাম। তার মানে এইগুলো আমরা বলতে পারি ভেহিকেল ইঞ্জিন হতে পারে, অথবা আমার এটা ইঞ্জিন তোমার শিপের ইঞ্জিন হতে পারে, অথবা আমরা বলতে পারি ট্রাক্টরের ইঞ্জিন হতে পারে। তাহলে ইঞ্জিন অনেক রকম হতে পারে, ট্রাক্টর ইঞ্জিন হতে পারে, রাইট? এবং আবার এই ভেহিকেল ইঞ্জিন আবার বিভিন্ন রকম ভাবে আমি ভাগ করতে পারি। ভেহিকেল ইঞ্জিন ধরো প্যাসেঞ্জার ভেহিকেল হতে পারে, স্যার, প্যাসেঞ্জার, বলো। স্যার বলছি মানে এর কোনো নির্দিষ্ট কোনো ডিভিশন নেই, মানে আমরা যেরকম খুশি ডিভিশন করতে পারি? হ্যাঁ, কিন্তু তোমাকে রুলটা দিয়ে, মানে তোমাকে ওই আগের দিন যেমন দেখেছিলে ইজ এ রিলেশনশিপ দেখেছিলে না, ওই হ্যাঁ। রকম তোমাকে রুল গুলো ফলো করে ডিজাইন করতে হবে, সেটা আচ্ছা। তোমার দেওয়া থাকবে। অথবা তোমাকে যদি এক্সাম্পল দিতে বলে তাহলে এরকম ভাবে এক্সাম্পল দিয়ে তোমায় করতে হবে, রাইট? হুম। ওকে। মানে ক্লাস ডায়াগ্রাম হচ্ছে তোমার পুরো ক্লাসটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে, আর অবজেক্ট ডায়াগ্রাম যদি তুমি বলো তাহলে ও কি করছে, স্ন্যাপশট দিচ্ছে অফ দ্য অবজেক্ট ইন এ সিস্টেম অ্যাট এ পয়েন্ট ইন টাইম। তার মানে এটা হচ্ছে ক্লাস, আমি পুরো ক্লাসটাকে আমি ধরো ডিজাইন করেছি, সেটা হতে পারে ক্লাস নেম, অ্যাট্রিবিউট এবং অপারেশনস দিয়ে। আর যদি তোমাকে বলা হয় হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অবজেক্ট ডায়াগ্রাম, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অবজেক্ট ডায়াগ্রাম, তার মানে অবজেক্ট ডায়াগ্রাম হচ্ছে that actually shows the snapshot of the snapshot of the object in a system, snapshot of the object in a system at a point, at a point in time. So এটা কি দিচ্ছে, it shows instances of classes। এটা কি দিচ্ছে, সিন্স অবজেক্ট ডায়াগ্রাম কি দিচ্ছে, it shows instances of, you can say, classes, rather the, you can say, classes themselves. That is the thing. So that's why it is called sometimes instance diagram of bola hoy. So often it is often called as an instance, called as an instance diagram, called as an instance diagram। তার মানে ধরো ইনস্ট্যান্স ডায়াগ্রাম অবজেক্ট গুলোকে সাধারণত রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গেলসে লেখা হয়। ধরো আমাদের ধরো এইরকম ভাবে অবজেক্ট ডায়াগ্রাম গুলো লেখা হয়, মানে রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গেল বাট রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গেলসে অবজেক্ট ডায়াগ্রাম গুলোকে লিখতে পারো। ধরো এটা হচ্ছে লাইব্রেরি মেম্বার, রাইট? ধরো আমি একটা বলছি লাইব্রেরির একজন মেম্বার, তাহলে লাইব্রেরি মেম্বার অবজেক্ট মানে কি, একটা পার্টিকুলার অবজেক্টে ধরো অমিত সিং and say something
108 সে রবীন্দ্রনগর, সে কলকাতা, এইরকম সে amit cac.org mail id, and library say 2005 2021 to 2006 2022 membership. It should be like that. And what are the thing? That means you issue book, print pen, find pending books, finding pending books, find overdue books, overdue books, return books, return books, and all those stuffs. It may be written like that. So this is nothing but that will give you a snapshot of the objects in a system at a point in time. এটাকে বলা হচ্ছে object diagram or instance diagram, nothing but that. সো আমরা দেখলাম দুটো জিনিস এখনো পর্যন্ত, যে ওয়ান ইজ দ্য ইউজার্স ভিউ যেখানে দেখলাম ইউজ কেস ডায়াগ্রাম, ওয়ান ইজ দ্য স্ট্রাকচারাল ভিউ যেখানে আছে ক্লাস ডায়াগ্রাম অ্যান্ড অবজেক্ট ডায়াগ্রাম। নেক্সট যে জিনিসটা আছে দ্যাট ইজ কল বিহেভিয়ারিয়াল ভিউ, দ্যাট ইজ কল বিহেভিয়ারাল ভিউ। তাহলে বিহেভিয়ারিয়াল ভিউ তার মানে কি? বিহেভিয়ার তার মানে বিহেভিয়ারাল ভিউ ক্যাপচার করে হাউ অবজেক্ট ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ ইচ আদার ইন টাইম টু রিয়ালাইজ দ্য সিস্টেম বিহেভিয়ার। দ্যাট মিনস দিস actually view, you can say, that will actually captures how, you can say, objects that interact with each other, interact with each other in time to realize the system behavior, realize the system behavior, right? So the system behavior that captures the time dependent behavior of the system, that means this is a dynamic, this is not static, right? So you can say that particular system behavior, this system, you can say, behavior, system behavior that will actually captures the, you can say, time dependent, time dependent, or you can say this is called dynamic. Time dependent means dynamic behavior of the system, behavior of the system, behavior of the system. So that means that constitute the dynamic model of the system. Class behavior and object diagram যেটা পড়লাম, that is the static, right? কারণ এটা তো change that actually constitutes the dynamic dynamic that constitute the dynamic model of the system, model of the, you can say, system, dynamic model of the system. তাহলে বিহেভিয়ার ভিউতে আমরা কি কি ডায়াগ্রাম পড়েছি? দেয়ার আর লটস অফ ডায়াগ্রাম, কারণ আমরা পড়েছি যে সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম আমরা বিহেভিয়ার ডায়াগ্রামের মধ্যে পড়ছে, as well as collaboration diagram, collaboration diagram, as well as you can say state chart diagram, state chart diagram, and as well as activity diagram, as well as activity diagram. এই চারটে ডায়াগ্রাম কিসে পড়ছে? বিহেভিয়ারাল ভিউতে পড়ছে। তাহলে আমরা আস্তে আস্তে দেখব যে এই প্রত্যেকটা ডায়াগ্রামসের মানে কি। এই প্রত্যেকটা ডায়াগ্রামসের তাহলে বোঝা গেছে যে বিহেভিয়ার ডায়াগ্রাম
মানে অ্যাকচুয়ালি কি জিনিসটা, সেটা যেন জিনিসটা দেখে আশা করি বোঝা গেছে। সো তাহলে আমরা দেখব যে প্রত্যেকটা ডায়াগ্রাম মানে সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম কি, কোলাবোরেশন ডায়াগ্রাম কি, স্টেট চার্ট ডায়াগ্রাম কি, এন্ড অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম কি। সো এইটুকু বোঝা গেছে যে এটা একটা ডাইনামিক থিং, রাইট? সো সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম যদি আমরা ডেসক্রাইব করি, দ্যাট মিনস if I am describing sequence diagram, that means what do you mean by sequence diagram? তার মানে that shows the interaction among object, that actually shows interaction, that shows, you can say, interaction among objects as a two-dimensional, as a two-dimensional chart, and the chart that should read from top to bottom. That means the chart that is read from top to, you can say, bottom. An object that will participate in the interactions, right? That will be denoted in a box. We will see that. So the thing is that, say a car when stationary is a static object, right? But when the owner drives it, it demonstrates the behavior that changes with every actions of the owner, right? That means the owner driving actions also responds to the external traffic environment, car's feedback, and there are various actions that can be taken by the owner. দ্যাট মিন যখন একটা কার স্টেশনারি আছে, দ্যাট ইজ নাথিং বাট এ স্ট্যাটিক অবজেক্ট, যেটা তোমরা দেখলে স্ট্যাটিক ডায়াগ্রাম দিয়ে তুমি এক্সপ্রেস করলে একটা কারের। এখন যদি ওনার যখনই কারটাকে স্টার্ট করবে, তখন কিন্তু সেটা স্ট্যাটিক থাকলো না, তারা ইন্টারাক্ট করা শুরু করলো, এবং সেই ইন্টারাকশনটা এক্সটার্নাল ট্রাফিক এনভায়রনমেন্টস, কার্সের ফিডব্যাক, এই সব কটার মধ্যেই কিন্তু ডিফাইন করলো। তার মানে আমরা কি বলতে পারি এখানে, ধরো আমার যদি তোমাকে ডিফাইন করতে হয় উইথ রেসপেক্ট টু দা সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম, তার মানে আমি কি জানি, ধরো একটা ড্রাইভার আছে, রাইট? দ্যাট ড্রাইভার এরকম এলো, এখানে কি আমি এটাকে নিলাম ধরো স্টার্টার, স্টার্ট আর, and say this is the engine, say this is the engine. Now what will happen? আমরা এই ডায়াগ্রাম গুলোকে সাধারণত এরকম ভার্টিক্যাল লাইন ড্র করে সেপারেট করি, এবং টপ থেকে বটমে আমরা রিড করব। তার মানে আমরা লিখি কিভাবে, জাস্ট লেখার টেকনিক গুলো তোমরা জানলেই পারবে। আমরা এইভাবে, তো ফার্স্ট কি হবে, দ্য কার কি ইজ সুইচড অন, রাইট? সো আমরা ড্রাইভার কি করলো, you can say car key that is switched on, right? Say no response, that means it may be say no response. Again we can switch it. So this is the sequences that actually we did. Switched on again. Now what will happen, that starter that send an electrical start, sends electrical thrust to the engine, right? And then the engine starts running. That means this is the direct collaboration. That means you can say engine start running. So this is nothing but a sequence diagram, right? So দ্যাটস নাথিং, মানে এটাকে আমরা সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম বলি, আর কিছুই না। এইরকম পরপর জিনিস যেগুলো করছি, দ্যাট ইজ দ্য সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম, এবং এইভাবে আমরা জিনিসটাকে
ডিজাইন করতে পারি। এরপর কি আছে দেখো, সেম জিনিসকেই যদি তুমি কোলাবোরেশন ডায়াগ্রামে লেখো, তাহলে কোলাবোরেট তার সেকেন্ড জিনিস যেটা আমরা বলি, দ্যাট ইজ কোলাবোরেশন ডায়াগ্রাম। কোলাবোরেশন ডায়াগ্রাম মানে কি? তার মানে both structural and behavioral aspect explicitly, তার মানে এটা অ্যাকচুয়ালি শোজ করছে both structural and behavioral aspects explicitly. That means this is unlike a sequence diagram which shows only behavioral aspect. The structural aspect has also been shown in collaboration diagram. That means that consists of an object and links among them indicating association. তার মানে কি এখানে যেটা বলতে চাইছি, the structural aspect the structural aspect of a, you can say, collaboration, the structural aspect of collaboration diagrams that consist of, you can say, objects and links among them indicating, that will actually indicating the indicating association. That means in this diagram, you can say in this particular diagram, each object, each this object is also called a, you can say, collaborator, also called, you can say, collaborator. And of course the behavioral aspect কি করে দেখাচ্ছে, that can be shown by the set of message exchange among the different collaborator, right? So you can say the behavioral, কারণ স্ট্রাকচারটা এইভাবে দেখাচ্ছে, the behavioral, you can say, aspect that is described by the set of messages that actually exchange among the different collaborators, exchange among the different collaborators. তার মানে এখানে তাহলে কি হবে, স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবে, রাইট? তার মানে এখানে কি হবে, যখন একটা কার কি ইজ টার্ন, the driver object, the starter object, and the engine object that will collaborate to start the car and put the car in a dynamic state, right? So এখানে এইভাবে ঘটনাগুলো ঘটবে। দ্যাট মিনস কিভাবে ঘটনাগুলো ঘটবে, এখানে কি করব, যে এক্সাম্পলটা নিয়েছিলাম এখানে একই এক্সাম্পল, দ্যাট মিনস when the car key is, you can say, turned, the driver object driver object, the, you can say, starter object, and the engine object, the engine object, এই তিনজন কি করবে, কোলাবোরেট করবে। that engine object collaborate to, you can say, start the car, and they actually put the car in a dynamic state, put the car in dynamic state। তার মানে এখানে কি, এখানে পরপর স্টেপ বাই স্টেপ লিখতে হবে। তার মানে আমার যদি এরকম একটা ড্রাইভার, সে কি করছে, ফার্স্ট কার কি সুইচড অন, তার মানে আমি এভাবে দেখাবো 1 point, that is, you can say, car key is switched on, car key
you can say switched on. Then what will happen? No response, that means এটা কি starter, right? This one is starter. I am not getting any response, that means that is a 2 number, that means no response. Again what we have to do, again switched on, again switched on, again. Then what will happen? That will send electrical thrust to the engine. If this is, you can say, engine, that means it will send electrical thrust, and then the engine will start. Then you can say the engine that will start. So that তাই will বলছি not, তো এখানে স্টার্টারটা মানে মানে প্রথমবার দিলাম মানে কোনো রেসপন্স ছিল না, দিয়ে তারপরের বার দিলে ইঞ্জিনটা স্টার্ট হবে নাকি, মানে আমি দুবার ধরলাম, করে মানে দিতে হবে? এখানে দিলাম নরমালি, এটা তোমার মানে ইট ইজ নট দ্য কেস দ্যাট ইজ অলওয়েজ হ্যাপনিং, রাইট? এটা আমার একবার দিলেও স্টার্ট হতে পারে, আমি এখানে জাস্ট দেখানোর জন্য ধরেছি, রাইট? আর কিছু না, এটা আমার তৈরি, মানে ইটস নট লাইক দ্যাট ইজ ফ্রুট অ্যান্ড ফাইনাল। আমি ধরেছি প্রথমবার স্টার্ট হলো না, আবার সেকেন্ড বার স্টার্ট হলো, সেটাকে আর একটু দেখানো। স্যার, হুম। যদি হচ্ছে গিয়ে অনেকবার ট্রাই করেও যদি স্টার্ট না হয়, তাহলে তো ওর একটা সাইকেল তৈরি হয়ে যাবে তাহলে। আর সাইকেল তৈরি হবে, মানে অনেকবার স্টার্ট করেও যদি না হয়, কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই প্রবলেম ওইভাবে ওরিয়েন্টেড দেবে না, এটা দেখানোর জন্য, রাইট? তোমরা আচ্ছা। তোমাদের তো এক্সাম্পল, মানে সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম দ্যাট ইজ ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট দ্যাট উইল ডাজ নট শো the flow of the behavior. A collaboration diagram that shows the interaction between objects and, you can say, sequence of activities denoted by the numbers. And the sequence diagram is better when we want to see the sequence of message occurrence. Otherwise collaboration diagram is better to show the interaction. And of course you can say কিন্তু the collaboration. কোলাবোরেশন স্যার, কিন্তু কোলাবোরেশন ডায়াগ্রামেও তো আমরা নাম্বারিং করছি, তাহলে তো আমরা সিকোয়েন্সটা তো এখান থেকেও তো পেয়ে যাব যে এটার পর এটা হচ্ছে। না, সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামে বলো, কোলাবোরেশন ডায়াগ্রামে তো নাম্বার করলাম, আর সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামে কি করছি আমরা, এইরকম ভাবে লিখছি। হ্যাঁ, তুমি পেয়ে যাবে, দেখো একই তো জিনিস, আমরা এইরকম ভাবে লেখা আর ওই রকম ভাবে লেখা, ব্যাপারটা তো সেম, তাই না? লেখার পদ্ধতিগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমরা জাস্ট আলাদা আলাদা জিনিসগুলোর নাম দিচ্ছি। সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম এরকম ভাবে লেখা হয়, কোলাবোরেশন ডায়াগ্রাম এরকম ভাবে লেখা হয়। সেটা তুমি ছোটটা বলে এটা বুঝতে পারলে না, তুমি ধরো আরেকটু যদি বড় হয়, তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে পুরো সিকোয়েন্সটাকে বোঝার জন্য আমার সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামটা অনেক বেশি ইজিয়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সেটা তুমি যদি নিজেরা একটা করে দেখো, যে একটা বুক রিনিউয়াল সিস্টেম যদি করো লাইব্রেরি অটোমেশন সফটওয়্যারে, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে আমাদের সিকোয়েন্স আর কোলাবোরেশন ডায়াগ্রামের ডিফারেন্সটা আরো ক্লিয়ারলি। এটা তো ছোট, তাই এটা হয়তো তোমার মনে হচ্ছে যে দুটো স্টেপই একই, মানে বেসিক ব্যাপার হচ্ছে, যেটা মেইন জিনিস সেটা হচ্ছে সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম। সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম যেটা হচ্ছে, that is, you can say, easy to understand, easy to understand, but that does not show the flow of the behavior, flow of the behavior. আর collaboration diagram, collaboration diagram shows, you can say, the interaction between objects, the interaction, you can say, between objects and sequence of activities, sequence of activities denoted by the number, denoted by the numbers. And sequence diagram is better when we want to see the sequence of message occurrences. That means you can say
the sequence diagram is better when we want to see the sequence of messages occurrences. Otherwise collaboration otherwise collaboration diagram is better. Diagram is better to show the interaction show the interaction. দ্যাট মিনস আর যেটা বললাম যে কোলাবোরেশন ডায়াগ্রামে আমরা স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড বিহেভিয়ারিয়াল এই দুটো অ্যাসপেক্টই ক্লিয়ারলি লেখা আছে, আর যেখানে ওটা আমাদের লেখা নেই। দ্যাট ইজ দ্য সিম্পল থিং। তোমরা একটা নিজে ডিজাইন করে দেখতে পারো যে যদি তোমাকে বলা হয় একটা বুক রিনিউয়াল ইউজ কেস বানাতে, কার জন্য? ফর দ্য লাইব্রেরি অটোমেশন সফটওয়্যার। তোমাকে ধরলে বললো বুক রিনিউয়াল ইউজ কেস বানাতে ফর লাইব্রেরি অটোমেশন সফটওয়্যার। তাহলে তোমাকে তো অনেক কিছু ভাবতে হবে, রাইট? তোমায় কি কি ভাবতে হবে সেটা তোমায় নিজের মতো করে ডিজাইন করে তোমরা দেখতে পারো যে কি কি জিনিস লাগবে। যে ধরো আমি তোমায় বলছি যে ধরো আমার তাহলে কি লাইব্রেরি একটা থাকবে, এখানে যে লাইব্রেরি বুকের মধ্যে যে রিনিউয়াল করবে, ধরো রিনিউয়াল কন্ট্রোলার, এখানে ধরো আমার থাকবে লাইব্রেরি বুক রেজিস্টার, এখানে ধরো আমি বুক লাইব্রেরি মেম্বার। এবারে তুমি অনেক কিছু করতে পারো পরপর, ধরো এগুলো সব দেখতে হবে কি কি করা যায়, মানে রিনিউ বুক, রাইট? রিনিউ বুক, দেন আমার এখানে হবে না, ধরো এখান থেকে আমি ডিরেক্টলি রিনিউয়াল কন্ট্রোলার থেকে তাহলে বুক রেজিস্টারে যাবে না? মানে সেটা তো রিনিউয়াল কন্ট্রোল থেকে সে তুমি তোমার মতো ডিজাইন করতে পারো, রাইট? তুমি তোমার মতো ডিজাইন করতে পারো। আমি ধরো প্রথমেই দেখতে চাইছি যে ফাইন্ড মেম্বার বড়োইং, মেম্বার কি কি অলরেডি বুকটা পাবে কিনা, কি কি বুক নিয়ে বসে আছে অলরেডি, রাইট? তাহলে এবারে আবার এখানে এলো, এ ধরো ডিসপ্লে করলো বড়োইং, মানে আমি কি सर বলো? सर आप ये सीक्वेंशियल डायग्राम बना रहे हैं सर? यस, दिस इज अ सीक्वेंशियल डायग्राम। अच्छा दिस सर, वो वन इज अ क्योंकि हेडिंग में सर यूज केस लिखा है ना, तो सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। नहीं, use case for the library automation, right? That means this is a sequence diagram. This अच्छा diagram is sequence diagram. तो मैं वही बोल रहा हूँ, सीक्वेंस डायग्राम करने के लिए देयर आर, ये छोटा होने से उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ा होने से तुमको मतलब सीक्वेंस देखने के लिए मतलब कोलाबोरेटिव डायग्राम इज मोर यूजफुल, राइट? बिकज এখানে আমি অনেক কিছু করতে পারি, রাইট? You have to select the corresponding books and then it goes to the book register that has been আছে কি নেই, ধরো this will be book that is selected, and you are finding the books. That means then you have to find the book, and if this is reserved, you have to give the reserved. You are just giving an apology that the book is not available, so that will also go to like that. That means reserved, and this is apology.
সো ইট শুড বি লাইক দ্যাট। তার মানে আমরা এইভাবে অনেক কিছু পরপর করতে পারি, এবং পরপর করতে গেলে যখনই দেখবে তোমরা নিজেরা একটু ট্রাই করে দেখবে, আমি জাস্ট বললাম হাফ অফ দ্য দিস, ইউ ক্যান ডু ইউর ওন। সো যেটা তোমরা করবে সেটা মানে এরপর কি হতে পারে, অন্য একটা বুক হয়তো বললো, তখন সেই বুকটা আবার পেলো, তখন আপডেট করতে হবে, তখন কনফার্ম করতে হবে, অল দোজ স্টাফস আর গিভেন। বাট আমার বেসিক ব্যাপারটা বুঝলেই হলো যে হোয়াট আর দ্য বেসিক ডিফারেন্সেস বিটুইন কোলাবোরেটিভ ডায়াগ্রাম and you know the sequence diagram. Now the thing is that next one, that diagram that is known as state chart diagram, that is also under behavioral, this is state chart diagram. So আমরা সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম দেখলাম, আমরা কোলাবোরেশন ডায়াগ্রাম দেখেছি। স্টেট চার্ট ডায়াগ্রাম that is normally used to model how the state of an object changes in his lifetime. That means that actually normally the state chart diagram that actually used to, you can say, model how the state of an object that, you can say, changes in its lifetime. So state chart diagram that are good at describing how the behavior of an object changes across several use case executions, right? That means that state chart diagram that is very much useful, you can say, this state chart diagram, that state chart, you can say, diagrams that are, you can say, good at describing how the behavior of an object that will, you can say, changes across, you can say, several use case executions. So you can say that they are used to show the sequence of state that an object goes through when it receives message to act, right? That means object is always in a state, assuming, you can say, a certain state of values at a point of time. Like you can say that we are taking an example of a gate operation at a railway crossing, right? So the object, you can say, the gate moves from the state open to state close to the red light, right? And back to gate reopened state. So these state are triggered by events like bell ringing, red light on, bell stop ringing. So in state chart diagram, we talked about events, messages and collaborations, right? Means আমরা একটা simple যদি railway মানে if we take an example, a, you can say, gate operation at a railway crossing, So what we know here, the object, say, gate, that actually, you can say, moves from the state open to close to, red light. দ্যাট মিনস যখন ওপেন হয়েছে, তারপর যখন ক্লোজ হয়েছে, তারপর আমাদের কি রেড লাইটটাকে ব্লিঙ্ক করতে হবে। অ্যান্ড ইউ ক্যান সে দ্যাট
back to get reopen state, back to get reopen state. So these states are triggered by event. This particular state, these states are triggered triggered by events like bell ringing, you can say bell rings, red light on, that are the corresponding events. Red light on and bell stops ringing, that all are the event, right? Bell ringing, red light on, bell stops, that all are the events. So আমরা স্টেট চার্ট ডায়াগ্রামটা কিভাবে আঁকবো? সিম্পল, আমি যদি লিখি get open, it can be written like a circle, and then bell ring start, and then what will happen? The gate is closes, and you can say bell continuous continuously ringing, and then red light, and after that you can say bell ringing stops, and gate is reopening. So this is the simple, you can say, the state chart diagram. State chart diagram আমরা এইরকম ভাবে লিখতে পারি। স্টেট চার্ট ডায়াগ্রাম অনেক জায়গায় অনেক, এখানে সার্কেলের জায়গায় তুমি আমরা এও দিতে পারি, স্টেট গুলোকে রেক্ট্যাঙ্গেল, সার্কেলের জায়গায় রেক্ট্যাঙ্গেল দিতে পারি। হ্যাঁ রেক্ট্যাঙ্গেল, এই বাউন্ডেড রেক্ট্যাঙ্গেল, এটাতে তুমি বাউন্ডেড রেক্ট্যাঙ্গেল দিতে হবে, মানে বাউন্ডেড রেক্ট্যাঙ্গেল মানে এইটা এইরকম ভাবে। You can also write this bounded rectangle. So initial state সাধারণত আমরা সার্কেল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, মানে এরকম ভাবে ইনিশিয়াল স্টেটটা রিপ্রেজেন্ট করি, এবং ফাইনাল স্টেট আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ফিল্ড সাইকেল ইনসাইড এ লার্জার সাইকেল, মানে গেট রিওপেনিং করার পর, এখানে যেমন গেট রিওপেনিং করছি, এখানে গিয়ে আমার যদি স্টপ করে যায়, আমি এরকম ভাবে ফাইনাল স্টেটকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। সেটা ডিপেন্ড, যেমন ধরো আরেকটা যদি তুমি স্টেট চার্ট ডায়াগ্রাম তোমায় আঁকতে দেয়, বললো তোমায় একটা স্টেট চার্ট ডায়াগ্রাম আঁকতে দিচ্ছে, ধরো একটা অর্ডার অবজেক্টের জন্য, মানে একটা অর্ডার রিসিভড হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী তুমি অর্ডারটাকে অ্যাকসেপ্ট করছো, রাইট? সো সেটা যদি তুমি করো, তার মানে আমরা ভাবতে পারি এরকম ভাবে, ধরো অর্ডারটা রিসিভড হলো, অর্ডার রিসিভড হলো, আমরা এরকম ভাবে বলতে পারি যে দিস আর দ্য আনপ্রসেসড অর্ডার, এখনো অর্ডারটাকে প্রসেস করা হয়নি, আমরা চেক করলাম অর্ডারটাকে যে ঠিকঠাক আছে কিনা, এবং আইদার অর্ডারটাকে আমি রিজেক্ট করতে পারি, অথবা আমরা যদি চেক করার পর অর্ডারটাকে আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারি। আমার যদি অর্ডারে আমার যদি থাকে তাহলে আমি রিজেক্ট অ্যাকসেপ্ট করব, তার মানে যদি রিজেক্ট করি তাহলে কোনো ঝামেলা নেই, আই ক্যান সে দিস আর দ্য রিজেক্টেড অর্ডার অ্যান্ড দিস ইজ দ্য, ইউ ক্যান সে ফাইনাল স্টেট। এবারে যদি অ্যাকসেপ্ট করি, তার মানে আমাকে দেখতে হবে দিস আর দ্য অ্যাকসেপ্টেড অর্ডার। এবার অ্যাকসেপ্টেড অর্ডার আমি দেখলাম যে সমস্ত আইটেম অ্যাভেলেবল কিনা, সো ইউ ক্যান সে অল আইটেমস অ্যাভেলেবল, I can process the order or deliver the order, that is you can say the fulfilled order। তুমি তোমার মতো ডিজাইন করতে পারো, অথবা কিছু আইটেম হয়তো অ্যাভেলেবল নয়, তার মানে সাম আইটেম নট অ্যাভেলেবল।
নট অ্যাভেলেবল, আমি সেটাকেও প্রসেস করলাম, যেগুলো অ্যাভেলেবল তার পেন্ডিং অর্ডারগুলো আমি রেখে দিলাম এখানে। দিস আর দ্য পেন্ডিং অর্ডারস। এবারে যদি পেন্ডিং অর্ডার এখানে থাকলো, পেন্ডিং অর্ডারসে মানে সাম আইটেমস আর নট অ্যাভেলেবল, আমি দেখছি সাম আইটেমস আর নট অ্যাভেলেবল, তো আমাকে নিউ সাপ্লাই নিতে হবে, এবং পেন্ডিং অর্ডার যদি কমপ্লিট হয়ে গেছে তাহলে ফুলফিল অর্ডার করে দেবো, মানে অল আইটেমস অ্যাভেলেবল। সো that will be end, মানে এটাকে আমি এই ফাইনাল স্টেটে গিয়ে মিট করে নিচ্ছি। সো দ্যাট ইজ নাথিং বাট ইউ ক্যান সে স্টেট চার্ট ডায়াগ্রাম, আমরা এটাকে বলতে পারি স্টেট চার্ট ডায়াগ্রাম, রাইট? সো স্টেট চার্ট ডায়াগ্রাম, we are talked about events as well as messages as well as collaborations, আমরা এই তিনটে জিনিস নিয়ে দেখছি। that means you can say in state chart diagram আমরা কি দেখছি? we talked about events, we talked about messages, and as well as collaboration. And there is another diagram that is called activity diagram, so in case of activity diagram, তার মানে নামটা শুনেই বুঝতে পারছো যে আমরা এখানে অন্য কিছু নিয়ে ভাবছি। that is called, that means স্টেট চার্ট ডায়াগ্রামে যেমন আমরা ইভেন্টস, মেসেজ এবং কোলাবোরেশনস নিয়ে ভাবছি, ঠিক একই ভাবে activity diagrams we talk about activity and action that derive events or change the object from one state to another, right? কি বলছি, যেমন ওখানে আমরা দেখেছিলাম যে দুটো ডায়াগ্রাম নিয়ারলি সেম, একটা সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম, একটা কোলাবোরেশন ডায়াগ্রাম। এখানেও ঠিক একই ব্যাপার, স্টেট চার্ট ডায়াগ্রাম এবং অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম দে আর নিয়ারলি সেম, শুধু কিছু বেসিক ডিফারেন্সেস আছে। সো আমরা বলতে পারি ইন activity diagram, we talk about activities and actions that you can say that derive events or change the object from one state to another, and both the diagram, like a state diagram and activity, that are the transition of state. That means a state chart diagram deals with the transition by external event, and an activity diagram that deals with the transitions caused by the internal event. That is the basic difference. That means in state chart diagram, that actually deals with the transition, by external events, and an activity diagram that actually deals with the transition that actually caused by internal events. That is the main difference. যেটা আমরা বলি একটা ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম এবং একটা অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম, এই দুটোর মধ্যে এই জিনিসটা ডিফারেন্স। সো
তাহলে আমাদের অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম একটুখানি দেখতে হবে যে অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম গুলো কিভাবে আমরা ড্র করতে পারি। মানে অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম যদি আমাদের ড্র করতে হয় তাহলে অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রামটা আমাদের কিভাবে ডিজাইন প্রসিডিওরটা কি সেটা একটুখানি আমরা দেখে নেব। সো তার মানে অ্যাক্টিভিটি যে ডায়াগ্রাম সেটা তাহলে আমরা বললাম that is one modeling element which was not present in any kind of process predecessor of UML. That means an activity diagram that will focus on representing various activity or chunk of processing and their sequence of activation. So activities in general may not correspond to the method of classes. An activity you can say as a state with an internal actions and one or more outgoing transitions. So the thing is that আমরা যদি অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম ড্র করি, ধরো একটা স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন প্রসিডিওরের যদি আমি একটা ড্র করি, ধরো একটা স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন প্রসিডিওর, সেটা আমি ড্র করছি অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম দিয়ে। ধরো এটাকে আমরা বলছি অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম, অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম ফর স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন প্রসিডিওর। সো স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন প্রসিডিওর মানে ধরো আমাদের কি কি হতে পারে, আমাদের একাডেমিক সেকশন, আমাদের অ্যাকাউন্ট সেকশন, say hostel office, say hospital, say ডিপার্টমেন্ট। সো আমরা কি করি, স্টার্ট করছি যেমন স্টেট চার্ট ডায়াগ্রাম স্টার্ট করেছিলাম এইভাবে আমি স্টার্ট করছি। সেই স্টার্ট এবং এন্ডিং প্রসিডিওর কিছু নাই। একাডেমিক সেকশনে ধরো আমি বললাম চেক করবে স্টুডেন্টের চেক, ধরো স্টুডেন্ট রেকর্ডস চেক করলো। দেন অ্যাকাউন্ট সেকশন কি করবে, রিসিপ্ট করলো ফিজ, অ্যাকাউন্ট সেকশন রিসিভড ফিজ। দেন অ্যাকাউন্ট সেকশন যখন রিসিভ ফি করলো, আমাদের কি করলো, হস্টেল অফিসে যাওয়া হলো, এ কি করবে, অ্যালট করলো, যদি হস্টেলে থাকে এটা ধরে নাও অ্যালট হস্টেলস। হস্টেলের করেসপন্ডিং ইন্টারনাল হস্টেল কি করবে, রিসিভ করবে ফিজ, রিসিভড ফিজ, and then they will allot room, right? allot room। এবারে আমাদের কি হচ্ছে, জয়েন করার সময় তোমরা জানো যে হসপিটাল রেকর্ড গুলোকে চেক করতে হয় জয়েনিং এর সময়। তো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্যারালালি কি করছে, এটা প্যারালাল সাইন, মানে আমি যদি প্যারালালি কাজ করি তখন কি করছি, হসপিটাল রেকর্ডস দেখবো, হসপিটাল রেকর্ডস, এবং আমাকে মেডিকেল এক্সামিনেশনস গুলো কন্ডাক্ট করতে হবে। মেডিকেল you can say conduct that medical examination, and as well as ডিপার্টমেন্টে গিয়ে আমি কি করেছি, রেজিস্টার করেছি ইন দ্য কোর্সেস, রেজিস্টার ইন কোর্সেস।
and that can be done parallelly, right? That can be done, you can say, parallelly. And then the academic section, after getting that, they will issue identity card, and admission procedure is completed. Admission procedure, this is the final step. Admission procedure is completed. So that means you just show the part played by the different component of the institute in the admission procedure. And after the fees are received at the account sections, parallel activities start at the hostel office, hospital, and as well as department, right? So after all these activities completed, the identity card can be issued to a student by the academic section. So this is nothing but, you can say, the activity diagram. Activity diagram, right? সো এইগুলো পার্টিশনস করেছি, দ্যাট মিনস এগুলো হচ্ছে আমরা প্যারালাল অ্যাক্টিভিটি আমরা করতে পারি। তো তোমরা অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম নিজেদের জন্য বানাতে পারো, যে কোনো বিজনেস প্রসেসের জন্য অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম আমরা এইভাবে বানাই। সো দিস আর দ্য বিহেভিয়ারিয়াল, মানে আমরা এতক্ষণ বললাম বিহেভিয়ারিয়াল ভিউ, রাইট? বিহেভিয়ারিয়াল ভিউ থেকে আমরা দেখলাম যে কি কি জিনিস, এই চারটে, এগুলো হচ্ছে মেন ডায়াগ্রাম, যে ডায়াগ্রাম গুলো আমাদের কাজে আছে। and the thing is that implementation view, implementation, you can say, বলছি যে যদি বিহেভিয়ারাল বলে তাহলে মানে এই এখানে চারটে একটা ডায়াগ্রামই কোশ্চেনে মধ্যে পড়ে। স্যার, কিন্তু স্টেট মেশিন ডায়াগ্রাম দিয়েছে একটা কোশ্চেনে, ওটা হ্যাঁ, আবার কিসের স্যার? ওই স্টেট চার্ট ডায়াগ্রামই বলতে পারো। ও আচ্ছা আচ্ছা, স্টেট চার্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা যে স্টেট ঠিক চার্ট আছে। ডায়াগ্রামটা করলাম সেটাই হচ্ছে স্টেট চার্ট ডায়াগ্রামটা এর মধ্যে পড়ছে। সো ইমপ্লিমেন্টেশন ভিউ মানে কি? এই ভিউটা ক্যাপচার করছে ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্টস অফ দ্য সিস্টেম and their interdependency, right? That means this view, this particular view, that actually, you can say, captures the important component, important, you can say, components, important components of the system, and you can say their interdependency. That means implementation view, that will give you the graphical user interface part, the middleware and the database part as a different parts, and also that will capture their interdependency, মানে ওরা implementation details এর রেসপেক্টে, মানে graphical user interface, that is a different part, এর ভেতরে যে মিডলওয়্যার গুলো আছে সেগুলো ডিফারেন্ট, আবার ডেটাবেস পার্ট সেগুলো ডিফারেন্ট, এবং এগুলোকে ডিফারেন্ট পার্ট হিসেবে দেখছে, এবং তাদের মধ্যে কিভাবে ডিপেন্ডেন্সিস গুলো আছে সেই ডিপেন্ডেন্সি গুলোকে ওরা দেখাচ্ছে। দ্যাট ইজ নাথিং বাট, ইউ ক্যান সে, দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন ভিউ। এবং আমরা কি জানি, ইমপ্লিমেন্টেশন ভিউ দিয়ে যে ডায়াগ্রামটা হয়, দ্যাট ইজ কল কম্পোনেন্ট ডায়াগ্রাম, মানে এটাকে দিয়ে আমরা যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের কম্পোনেন্ট ডায়াগ্রাম। এবারে দেখো, কম্পোনেন্ট ডায়াগ্রামের রেসপেক্টে আমাদের কিন্তু অত কিছু মানে ডায়াগ্রামটার যে ডিজাইনটা সেটা কিন্তু ওইভাবে দেখা হয় না, মানে কম্পোনেন্ট ডায়াগ্রামে এটা জাস্ট থিওরিটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা বলি, তার কারণ প্রত্যেকটা পার্টকে ইন্ডিভিজুয়ালি যদি লিখি তাহলে সেগুলোকে আমরা আইদার এই যে ডায়াগ্রাম গুলো পড়লাম সেই ডায়াগ্রাম গুলোর মধ্যে রেসপেক্টেই লিখতে পারি। তো তাই তুমি যে বলো যদি কম্পোনেন্ট এবং কানেক্টর হোয়াট এভার বি দ্য থিং, সেগুলোকে স্যার, কিন্তু হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি যে মানে যে কোনো ইভেন্টকে আমি এই যে কোনো ডায়াগ্রাম দিয়ে আমি দেখাতে পারবো, তাই তো? যে কোনো ডায়াগ্রাম দিয়ে তুমি দেখাতে পারো। আচ্ছা।
তোমার কাছে কি রকম চাইছে আউটপুটে তার উপর ডিপেন্ড করছে, কিন্তু তুমি যে কোনো একে যে কোনো ডায়াগ্রাম দিয়েই তুমি কিন্তু দেখাতে পারবে। মানে কম্পোনেন্ট ডায়াগ্রাম, মানে আমরা যে ডায়াগ্রাম গুলো পড়লাম সেই প্রত্যেকটা ডায়াগ্রাম দিয়ে কিন্তু তুমি জিনিসগুলোকে দেখাতে পারবে, মানে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। হবে না। না, এবার তোমায় কোশ্চেনে যেমন বলবে সেই অনুযায়ী তোমায় দেখাতে হবে, কিন্তু আলাদা করে এখানে কিছু নেই। সো আমরা যেটা দেখলাম সেটা কিন্তু মানে কম্পোনেন্ট ডায়াগ্রাম যদি তোমায় পড়তে হয় তাহলে আমাদের ওই সফটওয়্যার আর্কিটেকচারের আরেকটা পার্ট দেখে আমায় এই জিনিসটাকে ডেসক্রাইব করতে হবে। তাছাড়া কিন্তু এখানে কম্পোনেন্ট ডায়াগ্রাম আমরা ওইভাবে আলাদা করে ডিজাইন করা যায় না। মানে তুমি যদি কম্পোনেন্ট ডায়াগ্রামটা দেখো, কারণ ইমপ্লিমেন্টেশন ভিউ যেটা আছে, ইমপ্লিমেন্টেশন ভিউ এর রেসপেক্টেই আমাদের যে ডায়াগ্রামটা সেটাকে আমরা বলছি কম্পোনেন্ট ডায়াগ্রাম। মানে আমাকে আরেকটা জিনিস না পড়ালে তোমার এই কম্পোনেন্ট বা কানেক্টর ভিউটা সেই জিনিসটাকে কিন্তু বোঝা যাবে না। তাই এইটুকু জাস্ট আপাতত জানো যে আমরা এক্ষেত্রে ইউএমএল এর ক্ষেত্রে যে ডায়াগ্রাম গুলো পড়ালাম দ্যাট আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডায়াগ্রাম। আমাদের আরো কিছু জিনিস জানতে হবে যদি আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন ভিউ এর রেসপেক্টে দেখতে চাই, এবং ইমপ্লিমেন্টেশন ভিউ এর রেসপেক্টে যে ডায়াগ্রামটা আছে দ্যাট ইজ কল ইউ ক্যান সে কম্পোনেন্ট ডায়াগ্রাম। এবং আরেকটা যেটা আছে ইমপ্লিমেন্টেশন ভিউ যেমন, দ্যাট ইজ কল এনভায়রনমেন্টাল ভিউ। এনভায়রনমেন্টাল ভিউ, তাহলে নামটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে হাউ দ্য ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট আর ইমপ্লিমেন্টেড অন ডিফারেন্ট পিসেস অফ দ্য হার্ডওয়্যার। দ্যাট মিনস এটা দিয়ে বোঝা যায় যে হাউ দ্য ডিফারেন্ট you can say components are implemented on, you can say, different pieces, you can say, of hardware। এবং এটার করসপন্ডিং যে ডায়াগ্রাম যেটাকে আমরা বলা হয় ডিপ্লয়মেন্ট, দ্যাট ইজ কল্ড ডিপ্লয়মেন্ট ডায়াগ্রাম। একটা হচ্ছে কম্পোনেন্ট ডায়াগ্রাম and another one is the deployment diagram. So এইগুলো আমরা এই দুটো ডায়াগ্রাম আমাদের আরেকটা জিনিস জানার পরে করতে হবে, বাট দ্যাট ইজ নট টু ইম্পর্টেন্ট, বাট তাও আমরা এই দুটো ডায়াগ্রাম একটুখানি পরে দেখে রাখবো। দ্য থিং ইজ দ্যাট এখন যদি কোশ্চেন করা হয় যেটা তুমি বলছো যে ফর এনি প্রবলেম শুড one construct all the views using all the diagram provided by UML? The answer is no. So that means for a simple system, use case model, class diagram, and one of the interaction diagram may be sufficient, right? For a system in which the object undergoes many state changes, a state chart diagram may be necessary. For a system which is implemented on a large number of hardware component, a deployment diagram may be necessary. So the types of model to be constructed depends on the problem that in your hand, right? So that means just like you do not use all the words listed in the dictionary while writing a prose, you do not use all the UML diagram and modeling element while modeling a system. আমাদের এই প্রত্যেকটা জিনিস জানতে হলো, বাট বুঝতেই পারছো রজেনবার্গের এটা কথা ছিল যে ইউএমএল ডায়াগ্রাম ডিপেন্ডিং অন দ্য প্রবলেম, মানে আমার যদি সিম্পল ইউজ কেস ডায়াগ্রামে হয়ে যায় তাহলে ইউজ কেস ডায়াগ্রাম ওয়েল অ্যান্ড গুড, আমার বাকিগুলো করতে হবে না। তাই প্রত্যেকটা ডায়াগ্রাম আমায় জাস্ট জানতে হবে ফর দ্য এক্সামিনেশন পারপাস, বাট রিয়েল লাইফে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ডায়াগ্রাম নিয়ে হ্যান্ডেল করি না। আমরা কিছু কিছু ডায়াগ্রাম নিয়ে হ্যান্ডেল করলেই আমাদের এই জিনিসটা হয়ে যায়। তো আই থিঙ্ক অন্তত এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে যেটা বললাম।